փոխանցել Դեյվիդին, որպեսզի ինքը ներկայացնի, թե ինչ պլաններ ունի Ryanair-ը մեր երկրի համար։ Thank you. Շնորհակալություն։ Okay, thank you, Marcelo. Շնորհակալություն, Մարսել։ Thank you, Tatovik Ravazian. Եվ շնորհակալություն ուզում հայտնել Տաթևիկ Ռևազյանին, քաղաքացիայի տնօրենին։ I was going to start by saying that Armenia and Ireland share a lot of characteristics. We're both on the edge of Europe, both small countries. Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք ընդհանրություններ շատ ունենք, մենք երկուսն էլ գտնվում ենք Եվրոպայի սահմանին, երկուսն էլ գիայ փոքր երկրներ ենք։ But what's quite obvious is that the weather is different. Բայց ակնհայտ տարբերությունը դա եղանակն է։ Which has to be good for tourism. Ինչը լավ պետք է որ լինի զբոսաշրջության համար։ Marcel said that everybody knows Ryanair, but just in case there's somebody here who doesn't. Մարսելն արդեն նշեց, որ բոլորը գիտեն ճանաչում են Ryanair-ին, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, I'll give you a short briefing on our company. ուղղակի հակիրճ կուզենա ներկայացնել իրենց ընկերության մասին։ So, we are the biggest airline in Europe. Մենք Եվրոպայի ամենամեծ ավիաընկերությունն ենք With the biggest network in Europe. եւ ունենք ամենամեծ ցանցը Եվրոպայում։ And not just capital cities and mega hubs. Ոչ միայն մեգա հաբերում ենք ճվերթներ իրականացնում եւ մայրաքաղաքներում։ We bring regions of Europe together, and quite apart from the commercial element, we see ourselves as a fundamental driver of European integration. Մենք միավորում ենք նաև տարածաշրջանները, ռեգիոնները միմյանց եւ մենք նաև հանդես ենք մեզ համար կոմերցիոնից բացի կարևոր է նաև ինտեգրումը։ There are more words in Armenian than there are in English. Anyway, you don't have to translate. So, we have aircraft based at 86 bases in Europe, which are the yellow airports on the image above. Վերևի պատկերի վրա կտեսնեք, որ մենք ունենք 68 բազավորման կետեր, դրանք դեղինով են նշված. Which makes Ryanair unique in that we can service Armenia from 86 different cities and airports. Եվ դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանին միավորելու այդ 86 քաղաքների հետ Հայաստանը։ Whereas our competitors offer far less opportunity to Armenia. Հակառակ մեր մրցակիցների, որոնք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն Հայաստանի համար։ Recent developments for Ryanair include opening bases in Bordeaux, Marseille and Toulouse, where a lot of Armenians live. Վերջերս Ryanair-ը ունեցավ նաև բազավորման կետեր Մարսելում, Թուլուզում, որտեղ որ շատ հայեր են ապրում։ And when we persuade the French to allow us to fly these routes, I can assure you we will. Եվ երբ որ մենք կարողացանք ֆրանսիացիներին թույլ տալ, որ համոզել, որ մեզ թույլ տան այս ուղղություններով ճվերթներ իրականացնել եւ կարող եմ վստահեցնել, որ շարունակելու ենք։ We've already announced new countries to the Ryanair network for next year, Georgia and Lebanon, and I'm happy to say today, Armenia. Եվ հաջորդ տարվա համար մենք արդեն հայտարարել ենք մի քանի նոր ուղղություններ՝ Վրաստան, Լիբանան եւ կուզենայի ուրախ եմ հայտնել նաեւ, որ Հայաստան։ And this year we'll carry 152 million customers and grow to 200 million customers within the next 4 years. Եվ այս տարի մենք սպասարկելու ենք 150 միլիոն հաճախորդ եւ մյուս տարվա ընթացքում դրանց քանակը ավելացնելու ենք մինչեւ 200 միլիոն։ The Ryanair group consists of 4 airlines with more than 500 aircraft across those airlines. Եվ Ryanair-ը բաղկացած է 4 ավիաընկերություններից with around how many? More than 500. Ավելի քան 500. Ավելի քան 500 ուղղություններ։ Aircraft. Okay. We have 2,100 routes. 500 aircraft. 500 ինքնաթիռ ունեն եւ 2000-ից ավելի ուղղություններ։ The secret of our success is simple. Մեր հաջողության գաղտնիքը շատ պարզ է։ We offer people efficient services on modern aircraft. Մենք առաջարկում ենք արդյունավետ ծառայություններ մարդկանց ժամանակակից ինքնաթիռներով։ Between 234 airports in Europe. Եվրոպայի 240 օդանավականների միջև։ At low fares nobody else can compete with. Այնպիսի ցածր գներով, որոնց հետ ուրիշները ունակ չեն մրցել։ And we do this by having the lowest costs, and we have the lowest costs because we have the biggest efficiency. Եվ մենք ունենք ամենամեծ արդյունավետությունը։ We have the lowest costs. Եվ ունենք ամենացածր արժեքը։ Because we have the highest efficiencies. Եվ ամենամեծ արդյունավետությունը։ For example, you might be surprised to learn that a Ryanair captain earns about 50% more
than a Lufthansa Eurowings captain. Օրինակ դուք կարող եք զարմանալ, բայց Ryanair-ի կապիտանը օթաչուն ստանում է 50%-ով ավելի շատ, քան Lufthansa-ին։ Okay. Which has put us in a strong position in all of the major markets in Europe. Եվ դա մեր դիրքերը ավելի ամրապնդում Եվրոպայի ամենախոշոր շուկաներում։ Number 2 in the UK, number 1 in Spain. Մենք երկրորդն ենք Միացյալ Թագավորությունում եւ առաջինը Իսպանիայում։ Where, for example, we carry 46 million passengers in Spain. Օրինակ Իսպանիայում մենք 46 միլիոն ուղևորներ ենք տեղափոխում։ And we will grow to 200 million customers in the next 4 years. Հաջորդ 4 տարիների ընթացքում մեր հաճախորդների քանակը կավելանա հասնելով 200 միլիոնի։ Anyway, this is the important information. Ամեն դեպքում սա կարևոր տեղեկություն է։ Armenia becomes today Ryanair's 40th country in our network. Այսօր Հայաստանը դառնում է Ryanair-ի 40-րդ երկիրը իրենց ցանցում։ And we are here to announce 3 new Yerevan routes. Եվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի հայտարարենք 3 նոր ուղղություններ Երևան։ Rome and Milan, which will start in January from Yerevan. Հռոմ եւ Միլան, որոնք սկսվելու են հունվարին։ Berlin will start Yerevanից։ next summer. Իսկ Բերլինը սկսվելու է հաջորդ ամռանից։ And the first European route ever, I think, from Gyumri, Yep. which will go to Memmingen near Munich. Եվ թերևս առաջին եվրոպական ուղղությունը Գյումրիից, որ գնալու է Մեմինգեմ In summer München. 2020, next summer. Հաջորդ ամռանը։ We believe- 2020 թվականին։ We believe that the 130,000 passengers we will carry in the next year will support at least 100 jobs around the airport. Եվ կարծում ենք, որ այն 130,000 ուղևորները, որոնց մենք կփոխադրենք, կնպաստի նաև աշխատատեղերի բացման օդանավակայանում։ And crucially, if you compare our fares with the legacy carriers, Եվ եթե դուք համատելու լինեք մեր սակագները legacy you mean regular yeah, high-cost carriers, բարձրարժեք ավիաընկերությունների սակագների հետ, visitors, these 130,000 passengers will save over 12 million euros. այս 130,000 ուղևորները 20 միլիոն եվրո խնայողություն կանեն։ And I think what's really important too Եվ կարծում եմ ինչը որ իսկապես շատ is կարևոր that է, these new routes will be delivered by Europe's greenest airline. եւ այս նոր ուղղությունները սպասարկվելու են Եվրոպայի կանաչ ավիաընկերությունների կողմից։ Many airlines talk about the environment Շատ ավիաընկերություններ խոսում են շրջակա միջավայրի մասին and then do the exact opposite. եւ անում են ճիշտ հակառակը։ For example, Ryanair emits or Ryanair- generates 67 grams of CO2 per passenger kilometre. 67 Ryanair 67 գրամ արտանետում է ունենում մեկ ուղևորի հաշվարկով, Whereas Lufthansa երբ որ Lufthansa-ն generate almost double that. գրեթե կրկնակին է դրա ունենում։ Ryanair flies direct from region to region, Ryanair-ի չվերթները ուղիղ են մեկ տարածաշրջանից մյուսը and does not force passengers to take 2 flights for one journey through Munich, Frankfurt, Amsterdam or Paris. եւ ուղևորները ստիպված չեն լինում մի քանի չվերթներ փոխել, որպեսզի տեղափոխվեն Մյունխեն կամ Ֆրանկֆուրտ կամ Փարիզ։ And we're going to continue to develop our environmental credentials. Եվ մենք շարունակելու ենք զարգացնել մեր բնապահպանական միջոցառումները։ And we're delighted to say our passengers are working with us too. Ryanair passengers Եվ կուզենայի ասել, որ մեր ուղևորները աշխատում են մեզ հետ միասին։ have proven themselves to be the most environmentally friendly passengers in the world. Ryanair-ի ուղևորները ապացուցել են, որ իրենք աշխարհում բնապահպանության կողմնակից ամենամեծ կողմնակիցներն են։ In that, of all of the airlines who report carbon offset contributions, Եվ այն ավիաընկերությունները, որոնք որ ածխածնի արտանետումներ ունեցող ավիաընկերությունները on the airline website, իրենց եւ հաշվետվություն են ներկայացնում այդ մասին իրենց ավիաընկերության կայքում, Ryanair passengers are the highest. այնտեղ նշված է, որ Ryanair-ի ուղևորների մոտ ամենամեծ պատասխանատվությունն է։ For example, SAS, the Scandinavian airline, Օրինակ SAS-ը սկանդինավյան ավիաընկերությունը cancelled their carbon offset program. իրենք չեղարկել են իրենց
ածխածնի արտանետման դեմ պայքարի ծրագիրը։ Because their customers had no interest in making carbon offset contributions. Որովհետև իրենց ուղևորները հետաքրքրություն չեն ցուցաբերել դրա հարցում ներդրումներ ունենալու, նպաստելու դրան։ Okay. So in summary, low fares have arrived in Armenia. Եվ ամփոփելով ասենք, որ էժան սակագներով չվերթներ են լինելու Հայաստանում, 4 new routes, and that's just the beginning. 4 նոր ուղղություններ եւ դա միայն սկիզբն է։ And there is huge potential. Եվ կա շատ մեծ ներուժ, հսկայական ներուժ։ The average travel per head of population, the average flight number per head of population in Armenia is less than half of that in Europe. Հայաստանում ճամփորդությունների ցուցանիշը ավելի կեսից ավելի պակաս է, քան Եվրոպայում։ And less than 1/7 of, for example, Ireland. Եվ օրինակ Իռլանդիայի համեմատ 1/7-ից պակաս է։ And I'm sorry, here is my only Armenian slide. We couldn't find an Armenian speaker in time. Ժամանակի մենք չկարողացանք հայերեն խոսնակ գտնել, սա իմ միակ հայերեն սլայդն է այս ներկայացման մեջ։ But the key element in this slide is not the language, the key element is the price. Սակայն այստեղ կարևոր տարը ոչ թե լեզուն է, այլ գինն է։ It's up here. Oh, it is there. Bravo. Yeah. So, with that, I'm sorry, did you want to say something? Yeah, I'll add a couple of words as well. I won't say much. I just want to Ես շատ բան չեմ ուզում ասել, ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր նվիրվածության both the համար airport, but also եւ Ryanair, օդանավակայանին եւ Ryanair-ին, because these things happen when there are dedicated persons who really Yeah, want things to happen. եւ որովհետեւ ինչ որ մի բան հաջողվում է, եթե կան մարդիկ, որոնք նվիրված են դրան ու ցանկանում են, որ դա տեղի ունենա։ And for me, this has been an important personal goal Եվ because իմ համար սա կարևոր անձնական նպատակ է, քանի որ when I moved from Denmark to Armenia a couple Երբ of որ years ago, մի քանի տարի առաջ ես Դանիայից տեղափոխվեցի Հայաստան, with the goal of increasing connectivity to Armenia, որ իմ նպատակն էր, որ Հայաստանի կապվածությունը ավելի մեծացնել, because I understood what big of an economic impact it could have, որովհետև հասկանում եմ, թե դա ինչ մեծ տնտեսական ազդեցություն կարող է ունենալ։ and that it could create a lot of jobs in the Եվ դա country. կարող է շատ մեծ թվով աշխատատեղեր բացել երկրի համար։ So again, thank you for the dedication, and I'm very, very happy and proud that we're here today. Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր նվիրվածության համար եւ շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք And now I just want to encourage everyone to travel, also people who have never had the opportunity to travel. Եվ ուզում եմ խրախուսել բոլորին, որ ճամփորդեն, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք երբևէ հնարավորություն չեն ունեցել ճամփորդել։ Agree. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն։ Any questions? Ինչ որ հարցեր կան։ Sure. You mentioned about the prices, that the prices will be low. Can you give what is the range of the prices, the lowest price and the highest price? And also you mentioned about the Georgia, that you're having flights to Georgia. Won't Georgia become a competitive airport for our airport? Okay, first thing is competition is good. Առաջին ուզում եմ նշել, որ մրցակցությունը լավ է, But ironically, you're not really competing with Georgia. բայց իսկապես մրցակցություն կա Վրաստանի հետ։ You're not competing. No. Check Murtsum, Vrazdan. Դուք չեք մրցում Վրաստանի կներեք։ In terms of Ryanair capacity. Ryanair-ի թողունակության առումով։ You're competing with Iceland, Դուք մրցում եք Իսլանդիայի հետ, with Morocco, Մարոկոյի հետ, Germany. It's a question of where we allocate our capacity. հարցը նրանում է, թե որտեղ ենք մենք մեր ունակությունները տեղադրում։ We think there is enough potential in Georgia and in Armenia to Մենք grow կարծում in ենք, both որ markets. Եվ Հայաստանում եւ Վրաստանում ներուժ կա, հնարավորություն կա զարգանալու երկու շուկաներում էլ։ Okay, and the first part of the question? About the prices, which is the lowest and which is the Well, the highest. lowest price on Ryanair's website anywhere today is €4.99. Ամենաէժան գինը Ryanair-ի բոլոր տեղերում 4.99 And the highest price is, I don't know what, it's probably from somewhere like London to Malaga on Friday evening.
Եվ ամենաբարձր արժեքը թերևս Լոնդոնից, ասենք, Մալագա, If somebody, ուրբաթ օրերի so երեկոյան։ if somebody hasn't bought the low price early and they're Yeah, leaving it for 2 days or whatever it is to get to Malaga from London, it's going to be expensive. Եթե նախապես ինչ-որ մեկը տոմս չի ամրագրել ճամփորդելու համար եւ ասենք 2 օր առաջ է փորձում տոմսը գնել Լոնդոնից ենթադրենք Մալագա, But still half the դա price բարձր կլինի։ of our competitors. Բայց մեր մրցակիցների համար կես գինը։ Just as an addition. Addition to the. Okay, yeah, the price that you mentioned, 29 euros 99 cents. He is asking this will be for what destinations, and also the destinations that you mentioned. For each of the destinations, how much will be the price, and also what will be the frequency of the Oh, you see, flights. okay, first piece of advice is download the Ryanair app, Առաջինը download արեք Ryanair-ի հավելվածը, which is incredibly easy to use, որը շատ անհավանականորեն հեշտ է օգտագործման մեջ, and all of your answers will be in there. եւ ձեր բոլոր պատասխանները այնտեղ կլինեն։ But fortunately for us all, we no longer work in a Soviet system. Ի ուրախություն մեզ, մենք այլևս չենք աշխատում սովետական Where համակարգում, airline prices will be decided as part of some 5-year plan. երբ որ ավիաընկերության գները որոշվում են որպես 5 տարվա կտրվածքով պլանի մի մաս։ The people who decide our prices are actually our customers. Այն մարդիկ, ովքեր որ որոշում են մեր գները, իրականում մեր հաճախորդներն են։ Because unlike other airlines, we fill our aircraft whatever it takes. Ի տարբերություն մյուս ավիաընկերությունների, մենք լցնում ենք մեր օդանավը անկախ նրանից, թե դա ինչքան կլինի։ Which guarantees that the prices will be low. Ինչը երաշխավորում է, որ գները էժան կլինեն։ But if you want an average, Բայց եթե ուզում եք միջինը, I refer you to our accounts, our audited accounts, ես դες կուղորթեմ մեր աուդիտին, մեր հաշվապահության աուդիտին, where Ryanair's average fare for all routes across the year որտեղ կտեսնեք, որ տարվա կտրվածքով միջին գինը Ryanair-ի is something like 35 euros. 35 եվրոյի կարգի է։ And also they were asking about the destinations, the new destinations, how much? Oh, the frequencies are twice per week, and if they're very successful, we'll grow them. Շաբաթական 2 անգամ է լինելու հաճախականությունը, եւ եթե դրանք հաջող են, մենք կավելացնենք հաճախականությունը։ Այսինքն ամեն ուղղությունը 2 անգամ շաբաթական։ We didn't come here to stop with six flights per week. Մենք չենք եկել, որ 6 չվերթով շաբաթական բավարարվենք։ This is a question that is referring to the state, so she can answer. It's about the exit duty. You translate it and say it anyway. Yes. I'll answer that. Ուրեմն ես արդեն շուտ վանից ասել եմ, որ մենք առաջարկել ենք նոր ուղղությունների համար օդի հանենք։ Այդ ընթացքի մեջ է։ We have offered to the government to take out this exit duty, and it is in the process. For the entrance of the air company to the market, in some countries it is paid. Մենք համատեղ Is it paid to this օդանավական company? պետությունը եւ Ryanair-ը համագործակցելով Have շատ cooperated լավ առաջարկ Ryanair են արել, որ airports ավելի and the արդյունավետ state, կարողան and ավիաընկերությունը we have աշխատի մեր շուկայում, a good մանավանդ offer նոր for the air ուղղությունների company համար։ to operate in Բարձր our որ market. Գյումրի օդանավականը, որ երկրորդական օդանավականը, It is clear that Դեռ the ավելի լավ Gyumri պայմաններ airport, են which is a տրամադրել, secondary քան airport, we have provided better conditions than in լավ էլ Zvaigznes. բան ես պատասխանեցի հարցին։ They are asking if the air company has some privileges. Մենք որևէ բան այս ընկերությանը չենք տրամադրել, որը We պատրաստ didn't չենք offer ուրիշ ընկերություններին տրամադրենք։ Air company something Այսինքն that we մենք didn't offer to նոր other ուղղությունները companies. զարգացնելու համար ավելի լավ For the պայմաններ development տրամադրում of ենք բոլոր the new ավիաընկերությունների համար։ destinations, we are providing good conditions for all the air companies. This is a question to Mrs. Ravazyan.
This exit duty will be removed for the new destinations. Yes, for the new destinations that were not served during the last 12 months. And there will be certain requirements with how many frequencies they should fly. That in low season it should be minimum 1 flight and in summer season 2. We are not giving this to the air company, we are giving these privileges to the destination. Any company that will work on the new destination, they will receive some privileges. The specialists are complaining that there is a monopoly on the fuel. Եկեք ես պրեսկոնֆերանսիան կապված է Ryanair-ի հետ, առանձին թեմաները որևէ մենաշնոր պետության համար լավ բան չի ու պարզա որ գործ արվում է, բայց իրոք ես եկեք թեմայի մեջ մնանք այսօր, հա, հյուր ունենք, հարգելով հյուրին։ No. Այլ հարցեր, եթե չկան, ուրեմն ավարտենք այսօր, կա, խնդրեմ։ Մի քիչ բարձր, եթե հնարավոր է։ Okay, the first right, which is a very dear European right. Is the freedom of movement and the right to travel, which unfortunately has been denied to Armenians by very, very high prices. So let's not forget the fundamental here. It's of no consequence to have aviation rights if you actually can't use them. However, Europe has the most strict citizen aviation travel rights in the world. Which, as Europe's largest airline, Ryanair abides by. And furthermore, we have developed, because we are the largest, we've had to invest a lot in our digital communications with our customers. Now, the single biggest for various reasons, the Germans, the French and the British air traffic control providers have done a very bad job for the last number of years. German, French and German, France and UK.
Եվ Միացյալ Թագավորության այդ ավիացիոն վերահսկողությունը իրականացնողները մեծ սխալներ են գործել։ and which has caused delays in Europe. Եվ դա հանգեցրել է ուշացումներին And Եվրոպայում։ European regulation places the responsibility on the airline, Իսկ եվրոպական կանոնակարգումը պատասխանատվությունը դնում է ավիաընկերության վրա։ so because we're the largest, we've had to develop very efficient mechanisms to solve people's problems. Եվ լինելով ամենամեծ ավիաընկերությունը մենք ստիպված էինք մշակել ամենաարդյունավետ մեխանիզմները, որպեսզի կարողանանք ապահովել ուղևորների շահերը։ Now, it will take us some time to develop an Armenian website. It's not going to be immediate. Որոշակի ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի մենք ունենանք հայկական կայք, դա անմիջապես չի լինելու։ But certainly through English and possibly 30 other languages, a solution is instantly available on our website to most problems. Անգլերենում շատ խնդիրների համար մեր անգլերեն լեզվով եւ եւս 30 լեզուներով շատ խնդիրների լուծումներ մեր կայքում կա։ Okay. Thank you. When will be the official launch of the one? It will be the official start. You mean the of first flights? flight? Yes. You mentioned January and April. 14th of January for Rome and for Milan. Հունվարի 14-ը Հռոմի եւ Միլանի համար And I think the 30th and 31st of March եւ կարծում եմ մարտի 30-ը եւ 31-ը for Gyumri to Memmingen Մենինգեմ and Berlin to Yerevan. I forget which is which. Ուղղակի չի հիշում որն է։ But again, Բայց նորից կարող եք հավելվածով նայել։ call me. Is the sale of the tickets have started? If it's not started, it will be on sale by the end of today. Եթե Dennis, do you want to check for me? այսօրվա վերջին արդեն կլինի։ Has it? Check there already. Are they? Կան թե չկան դա։ No, No, not Okay, don't worry, started don't worry, yet. they will be. The question is to Mrs. Revazan. You mentioned that two low-costers were interested. Well, one is already coming. When will be the second? In which stage of negotiations you are? And if possible, the name of the air company. There is only one. Միայն մեկը կա։ There may be other airlines. There's only one low-cost airline. Գուցե այլ ավիաընկերություններ կան, բայց մեկ բյուջետային ավիաընկերություն է։ Sorry. No worries. Go on. Ճիշտ է, որ մենք բանակցներ ենք Yes, վարում it's Wizz right Air that we are ավիաընկերության հետ։ in negotiations with Wizz Air Եվ շատ լավ է, ընթացքի մեջ է։ and is in progress. Oh, the high-cost Hungarian airline. Բարձր արժեքով հունգարական ավիաընկերությունը։ We don't. By the way, we welcome competition. It just demonstrates how good we Մենք are. ողջունում ենք մրցակցություն, դա ուղղակի ցույց է տալիս, թե ինչքան լավն ենք մենք։ Հարգելի լրագրողներ, եթե այլ հարցեր չկան, Okay. Complete. Thank you. Thank you Thanks very much. Oh, nice. Can you shake hands? Yeah, yeah. Well, should we do a three-way shake hands with Marcelo? And we'll look at Marcelo, we'll do this first. Okay, sorry. How do you do this? Okay. And now, can we do my silly picture? Sorry? Do you want to do one? No? Are you okay? How about your dignity? You okay? Come on. No, oh yeah. Actually, it's sunny in Rome and Milan as well. Very good. All right. Thank you. Do you want to keep these? Yeah, it could be fun. I didn't even see which was.
Նոր ուղղություններ պետք է զարգացնենք, հետո որպես կոմիտե սա մնա մեր կարևոր գործառույթը չի, մեր ամենակարևոր գործառույթը ընդհանուր մեր թռիչքային